wachimbaji wadogo wayatumie kufanya uchimbaji wenye tija. Kauli hiyo imetolewa na wachimbaji wadogo wakati wa jopo la wataalamu wa miamba ya madini kutoka Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania, wakitoa mafunzo kwa vitendo kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu juu ya namna bora ya uchukuaji wa sampuli za udongo na miamba yenye madini na kuipeleka maabara. Afisa madini mkazi wa madini mkoa wa Shinyanga, Mhandisi Joseph Kumburu, amewataka wachimbaji wadogo kuhama katika uchimbaji wa mazoea. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Mheshimiwa David Silinde amesema atawashtaki viongozi wa wilaya Mbongwe kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwakwamisha miradi ya elimu kwa miaka miwili sasa, wakati serikali imeshatoa fedha. Ametoa kauli hiyo baada ya kukagua mabweni ya shule za sekondari za Lilembela na Mbongwe na kutoridhishwa na matumizi ya fedha ya usimamizi wa miradi iliyoshindwa kukamilika kwa miaka miwili, ambapo serikali imeshatoa shilingi zaidi ya milioni 300. Mbunge wa jimbo la Mbongwe, Mheshimiwa Nicodemus Maganga, awataka viongozi wa wilaya hiyo kusimamia fedha zinazotolewa na serikali kwa uadilifu ili miradi ya wananchi ikamilike na kuondolea adha ya huduma za jamii. Kufuatia baadhi ya wananchi wa kata za manispaa Ilemela mkoani Mwanza kukabiliwa na kero ya upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na umeme, madiwani wa manispaa hiyo wameiomba serikali kutatua matatizo hayo ambayo yanadaiwa kurudisha nyuma shughuli za wananchi kujiletea maendeleo yao na kuongeza uzalishaji mali. Wakizungumza katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 3 kwa mwaka huu wa fedha 2020-2021, madiwani hao wametaka halmashauri hiyo kutatua kero ya upatikanaji wa umeme na maji ili kuwawezesha wananchi kufanya shughuli zao kwa ukamilifu. Kwa upande wake, naibu meya wa manispaa Ilemela Manusura Lusigalie amehakikishia madiwani hao kusimamia utekelezwaji wa ahadi zilizotolewa na wataalamu wa sekta zinazohusika na matatizo yanayowakabili wananchi. Watu 15 wameshafariki dunia baada ya mgodi waliokuwemo kuporomoka huko katika jimbo la Siguiri, takribani umbali wa kilomita 800 kutoka katika mji mkuu wa Conakry nchini Guinea. Katika taarifa yake, serikali ya taifa hilo imesema imeanzisha uchunguzi, wakati wakazi wa karibu na eneo la ajali wakisema miili waliokufa imepatikana, ambapo miongoni mwao wanawake 2. Mgodi wa dhahabu ya Siguiri unatajwa kwa kukithiri kwa uchimbaji wa hatari, ambapo wachimbaji wameelezwa kufanya kazi hiyo katika mashimo membamba pasipo kuzingatia taratibu za kiusalama. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na soko la ndani Thierry Breton amesema umoja huo haujarefusha mkataba wa kuendelea na chanjo ya COVID-19 ya ubia wa makampuni ya Kiingereza na Kisweden ya AstraZeneca. Breton amesema kwamba hawajarefusha mkataba huo baada ya mwezi ujao wa 6 na kwamba bado wapo katika hali ya kutafakari kuhusu hatua hiyo. Chanjo hiyo imehusishwa na athari ndogo za kuganda kwa damu na hasa kwa wanawake wenye umri mdogo na kusababisha baadhi ya mataifa kuweka masharti ya kutumiwa kwa watu wenye umri mkubwa. Na boti 4 zilizobeba zaidi ya wahamiaji 500 zimewasili kisiwa cha Lampedusa, Italia, baada ya kukamatwa na mamlaka Italy katika eneo hilo la pwani ya bahari ya Mediterranean. Shirika la habari la Italy ANSA limesema moja kati ya boti hizo lililowapakia watu 325 ilizuiliwa umbali wa kilomita 8 kutoka Lampedusa. Boti nyingine ikiwa na watu 90 ilikamatwa na polisi na udhibiti ukwepaji wa kodi, sambamba na ya nyingine 2, moja ikiwa na abiria 98 na nyingine ikiwa na watu 16. Kwa kamisha taarifa habari, husiani muhtasari wake. Wachimbaji wadogo wa dhahabu katika mgodi wa Mwakitolilo namba 5 na Nyaligongo wilayani Shinyanga wameiomba serikali kuainisha na kuyaweka wazi maeneo yaliyofanywa utafiti na kubainika kuwa yana madini.
Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Mheshimiwa David Silinde amesema atawashtaki viongozi wa wilaya Mbogwe kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwakwamisha miradi ya elimu kwa miaka miwili sasa wakati serikali imeshatoa fedha. Watu 15 wamefariki dunia baada ya mgodi uliokuwepo kuporomoka huko katika jimbo la Siguiri takriban umbali wa kilomita 800 kutoka katika mji mkuu wa Conakry nchini Guinea. Na kamishna Umoja wa Ulaya anayehusika na soko la ndani Thierry Breton amesema umoja huo ujerefusha mkataba wa kuendelea na chanjo ya COVID-19 kwa ubia wa makampuni ya Kiingereza na Kisweden ya AstraZeneca. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 12 kamili jioni. Radio, the listener's pride. Habari za saa, jiji letu, hapa na pale. Habari saa 2 na saa 5 usiku. Habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook @ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Zote ni kiganjani mwako, kompyuta na kompyuta mpakato. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Tunakutambua hadi tunakutambua hadi Kigoma wewe. Capital Radio, fahari ya msikilizaji. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Viwanda vingi sasa hivi vinakwenda mikoani huko chini na mawilayani. Kila tunakopita kunatengwa maeneo ya mikoa, wilaya, halmashauri wanaweka viwanda vyao. Uratibu wa viwanda vinavyowekezwa kule ukoje? Hiyo ni kazi moja ya kufanya. Mnatakiwa kuwa na kanzidata ya viwanda vyote vya Tanzania. Nini kina hali gani na nini kiko wapi? Hivyo, na changamoto zao ni nini? Unafuatilia, je, changamoto zinatatulika katika ngazi kiwanda kilipo? Hazitatuliki, wewe ukujua unafanyaje? Ndio kazi yenu. Sio tu kuzunguka na viwanda vya Dar es Salaam hapa. Mkipita kiwanda mbona ili haliko sawa, umefuata na mtu wa mazingira pembeni, angalia kama hakuna kosa, kuna gari limemwaga diesel, mbona diesel limemwagika hapa? Fine. $5,000. Hatuendi hivyo. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Capital Radio, the listener's pride. Kali za magazeti ya leo zinasikika hapa. Udondozi wa magazeti. Karibu sana msikilizaji wa Capital Radio na mtazamaji wa Capital Television katika udondozi wa magazeti kupitia meza yetu ya Morning Jam asubuhi ya leo. Ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 10 ya mwezi wa 5 2021. Naitwa Mwanahamisi Kajembe na tayari ni saa 1:10 kwa saa za Afrika Mashariki. Na gazeti la Nipashe, nina gazeti la Uhuru na gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti la Champion ambalo linaandika habari zile za michezo na burudani pekee. Kianza na gazeti la Nipashe, ukurasa wake wa kwanza limeandika moshi mweupe, ajira maelfu alizoahidi Samia zatangazwa, waombaji lazima wawe na namba ya NIDA. Lakini pia Rais amkabidhi Kikwete nyumba, mwili uliozuiwa KSMC wazikwa. Ripoti maalumu utukutu shule sekondari waweka wanafunzi walimu kwenye hofu. Samia aongoza mazishi ya Teddy, walimu matatani kwa tuhuma za kujihusisha mapenzi na wanafunzi.
serikali yapata mwarobaini upungufu mafuta ya kula. Gazeti la Nipashe limeandika ukurasa wake wa kwanza habari zile za kitaifa. Gazeti la Uhuru lenye limeandika serikali ya mwaga ajira 9675 afya na ualimu. Wapo watumishi wa afya 2726, walimu 6949. Sifa za Mwalimu Nyerere ni umuhimu kwa wanaotaka uongozi nchini, asema Mzee Mwinyi. Hamedi wataka Wazanzibari kuendelea kuiamini serikali ya awamu ya 8. Lakini pia nchi imetulia chini ya Samia, asema Kikwete. Gazeti la Uhuru limeandika hayo kurasa wake wa kwanza, habari zile za kitaifa. Gazeti la Habari Leo kurasa wake wa kwanza lenyewe limeandika kiwanda dawa za asili kuanza na tezi dume Selimundu. Uhamiaji wafunguka faini $500,000 ukipoteza passport. Samia ataka dini zidumishi amani. Serikali ya mkabidhi Kikwete nyumba. Ujerumani kutoa bilioni 56 za uhifadhi. TAMISEMI yaita maombi ajira 9975. Gazeti la Habari Leo kurasa wake ule wa kwanza, habari zile za kitaifa. Na sasa tuangalie taarifa zile za kimataifa katika magazeti ambayo tunayo hapa kupitia meza yetu ya Morning Jom asubuhi ya leo, nikianza na gazeti la Nipashe katika ukurasa wake ule wa 19 ambapo taarifa hizo zinapatikana. Na katika ukurasa huo iko habari ambayo imeandikwa kwamba wanafunzi 50 wauawa katika mlipuko wa bomu ni kule Kabul, Afghanistan. Jumuiya ya kimataifa za hofia ghasia zikiendelea Jerusalem. Irani kutoa ushirikiano kwa wakaguzi wa shirika la nishati la atomiki duniani. Wanajeshi 16 wauawa katika maandamano dhidi ya jeshi ni kule Myanmar. Gazeti la Nipashe limeandika hayo kimataifa. Tuangalie gazeti la Uhuru katika upande wa habari zile za kimataifa, tuweze kufahamu pia yale ambayo yameweza kuandikwa katika gazeti hili, ambapo habari hizo pia zinapatikana. Acha tuziangalie hapa katika kurasa wake ule wa 7, ambapo iko habari imeandikwa Mahama ateuliwa usuluhishi Somalia, watu 30 wafariki Afghanistan. Ni gazeti la Uhuru limeandika hayo kimataifa. Gazeti la Habari Leo pia katika upande wa habari zile za kimataifa, tuzitazame pia ukurasa wake 18 lenyewe limeandika Putin asema hatutamvumilia anayetaka kutuvuruga. Ni rais wa Urusi huyo Vladimir Putin. Biashara Urusi na China yazidi kupaa. Falme za Kiarabu kuisaidia India kukabiliana na corona. Umoja wa Ulaya wataka Israeli kuchukua hatua. Ni gazeti la Habari Leo limeandika hayo katika ukurasa wa 18, habari zile za kimataifa. Na sasa tuangalie zile taarifa za michezo na burudani katika haya magazeti ambayo tumeweza kuyatazama katika upande wa habari zile za kitaifa, kimataifa, na sasa ni michezo na burudani. Nikianza na gazeti la Nipashe ukurasa wake wa mwisho kabisa, Highland sasa sokoni kwa pound milioni 150. Nipashe limeandika hayo. TFF yaomba radhi mashabiki wadau. Gomez asema hasira Yanga sasa kwa Kaizer Chiefs. Alia mashabiki kuikosa burudani kwa Mkapa, lakini awaahidi furaha Jumamosi kwenye ... Nipashe limeandika hayo. Gazeti la Uhuru kurasa wake wa mwisho wa michezo lenyewe limeandika rekodi mechi ya Simba Yanga huongoza kwa kuingiza mamilioni ya fedha. Nyomi Simba Yanga lingeingiza mamilioni. Mchuano mkali Pamba Geita Gold. Mama Samia aongoza mamia kumwaga Teddy Mapunda. Kilichotokea Kariakoo. Kanzu vazi muhimu lisilochuja ni burudani na michezo katika gazeti la Uhuru kurasa wake wa mwisho kabisa, na hivi ndivyo ambavyo unaweza ukawa unazitazama hizo taarifa. Gazeti la Habari Leo kurasa wake wa mwisho lenyewe limeandika TFF watafutana. Simba hasira zote wa Coastal Union. FedQ ampongeza waziri Bashungwa. Wabunge mashabiki wachefukwa na Mungo mambo magumu. Gazeti la Habari Leo kurasa wake wa mwisho michezo, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kuwa unazitazama taarifa hizo.
Na nikamilishe na gazeti la Champion ambalo laandika habari zile za michezo na burudani pekee. Ukurasa wake wa kwanza ni zile za michezo hapa nyumbani Tanzania, lakini ukurasa wake wa mwisho ni habari za michezo kimataifa. Ukurasa wake wa kwanza, sababu ya kusogeza muda Simba Yanga yatajwa. Wakili aibuka aikaba koo TFF, afichua haki 5 zilizovunjwa. Zahera afunguka safari ya kutua Simba. Mashushushu K za Chiefs wala za uso Dar es Salaam. Lakini pia Simba yasema hatujui nini kiliwapata Yanga. Simba wataka Yanga washushwe madaraja mawili. Gazeti la Champion ukurasa wake ule wa kwanza, habari zile za michezo hapa nyumbani. Ukurasa wake wa mwisho michezo kimataifa, Kane ataka Spurs wapokee maombi ya kuondoka. United yamwekea mkataba mnono Cavani. Aguero aomba msamaha Manchester City. Ni gazeti la Champion ukurasa wake wa mwisho michezo kimataifa. Na hivi ndivyo ambavyo unaweza kuona stazama hizo habari kupitia Capital Television. Kufikia hapo nimefika tamati katika udondozi wa magazeti asubuhi ya leo kupitia meza yetu ya Morning Jam. Na tumeweza kuangalia habari zile za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Nilikuwa na gazeti la Nipashe, gazeti la Uhuru, gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti lile la Champion ambalo laandika habari zile za michezo na burudani pekee. Asante, endelea kuwa nasi kupitia Morning Jam. Na nitakaporejea hapa ni zile dondoo za michezo na burudani, na kubwa zaidi nataka tuwasikize pia mashabiki wanasema nini kufuatia mambo kuharibika katika dabi ya Kariakoo siku ya tarehe 8, siku ambayo wakisubiriwa kwa hamu kubwa sana, lakini kilichotokea mimi nawe hatujui. Na hatimaye dabi ile ambayo watu wengi walikuwa wameisubiria kwa hamu, lakini wako mashabiki ambao walisafiri kutoka umbali mrefu kuja kushiriki katika kupata burudani hiyo, wakaambulia patupu. Kwa hiyo ni habari kubwa sana ambayo imekuwa kizungumzo, lakini Simba wanasema kwamba wanajiandaa kwa ajili ya Kaizer Chiefs. Miongoni mwa habari hizo ambazo tutaje kuzisikiza hapo baadaye kupitia michezo na burudani hapa Capital Radio kupitia Morning Jam. Endelea kuwa nasi, naitwa Mwana Hamisi Kajembe. Capital Radio, the listener's pride. Tunakutambua hadi tunakutambua hadi Capital Radio, fahari ya msikilizaji. Shuka linaboa tena linanivuruga, Morning Jam imewadia tena muda usika. Capital Radio inapaswa, hebu toa lako shuka, uno muda usika. Michezo, magazeti, burudani, madamezani, habari kuwa mshana ubalozini, vyote ndani. Michezo, magazeti, burudani, madamezani, habari kuwa mshana ubalozini, vyote ndani. Sulize muda 11 alfajiri hadi saa 3 asubuhi. Sulize muda At Madrid's main train station, some were setting off to see family, others waiting for loved ones to arrive. This woman says, we have a family event, a communion, and it just happened to be the day the state of emergency ended. We've not seen each other for 8 months. Asked how it feels, she says, very emotional. In Italy, 4 regions are having their COVID-19 risk level downgraded from Monday. Most of the country's now classed as yellow, the lowest under the 4-tier system. Now the government's stressing the importance of the European Union's planned Green Pass. It would allow travel within the bloc for people with proven immunity, full vaccinations or a negative coronavirus test. And across the EU, vaccination programs have been accelerating. We have now delivered over 200 million doses to the European people. So we are on track
to achieve our objective of enough doses being delivered in July to vaccinate 70% of the European adult population. The Commission's confirmed it's not renewing its order for AstraZeneca's COVID-19 vaccine beyond June. It's already launched legal action against the manufacturer, accusing it of not having a reliable plan to ensure timely deliveries. But it has now signed a new contract with Pfizer-BioNTech to receive 1.8 billion vaccine doses by the end of 2023. Nadeem Barber, Al Jazeera. Chad's military has claimed victory in a battle with rebels that led to the death of President Idriss Déby. Captured fighters were paraded in the capital in N'Djamena. President Déby's death in April caused a political crisis and protest after his son Mohamed Déby took power. He's promised to hold elections after an 18-month transition. People smuggling between Sudan and Ethiopia is increasing, despite their border crossings being closed because of a dispute. Sudan has long been a transit center for many people, hoping to make it to Europe in search of a better life. Sudanese authorities say the conflict in Ethiopia's Tigray region is leading to many more trying to make the journey. Al Jazeera's Hiba Morgan reports from Galabat in Gadaref State. This shelter is far from what Haile Arafe and his family had back in their hometown of Maikadra in Ethiopia's Tigray region. But when conflict erupted last November, Haile says he was forced to abandon all he had, and he and his family smuggled themselves into Sudan through an unofficial border crossing. I came into the country at night through the bush. There was a farm at the border, and that's where I stayed for the day. Sudanese soldiers found me and others who were also escaping Tigray and brought us to the camp. I had hoped to eventually leave and go to another country because I have relatives who've crossed the border before the conflict and they're now in Europe and elsewhere. But instead, we came to the refugee camps. The Tigray conflict is now in its 6th month and has forced more than 63,000 people into Sudan in search of safety. Many came through official border crossing points along the Sudan-Ethiopia border during the first days of conflict. But refugees say shortly after the conflict started, crossing the border from Ethiopia became difficult, and smuggling became the safest way to seek refuge in Sudan's border states of Kassala and Gadaref. They're not the only ones making the journey. Hundreds come in each year in search of work. Borders between Sudan and Ethiopia were marked out in the early 20th century during British colonial rule. Despite being drawn on maps, the borders between Sudan and Ethiopia are poorly defined on the ground. In most parts, there are no formal barriers to mark where one country ends and the other begins, only stretches of farmland. And while border smuggling is not new, other factors besides the Tigray conflict helped it increase over the past few months. Border crossings have been closed due to the coronavirus pandemic. Now, Ethiopians who do cross don't venture far from this area in a place called Galabat. It's a near 2-kilometer stretch of land where no paperwork is needed to enter. It's better for me to work here in Sudan. I can communicate with the people and earn money, unlike back in my village in Ethiopia. In late November, Sudan moved to take over a fertile 3,000 square kilometer region in the state known as El Fashaga that Sudan claims under a colonial agreement dating back to 1902. But ethnic Amhara farmers from Ethiopia say they've been farming it for nearly 5 decades and it belongs to them. Local authorities say the situation at the border has also led to a rise in other forms of smuggling. The armed forces are now also combating an increase in smuggling of weapons. The borders have long been porous, and with conflict in Tigray, we find people seeking refuge more often. They do that by smuggling across the border, and those we detect are handed over to the Refugee Commission. But we need organizations to tend to the refugees, otherwise we'll start seeing trafficking of vulnerable refugees. Haile says when he was smuggled into Sudan, he was concerned about the welfare of his family. He says he still hopes to relocate his family to a better place, but now wants to do it legally to avoid any repercussions on their lives and their future. Hiba Morgan, Al Jazeera, Gadaref. Thousands of people in France are marching to demand the government does more on climate change.